it's on because the light is on. Okay. Try again. Try again. Okay, there we go. Okay. All right, so let's do a quick recap. What did Ejiden talk about? The first person, what did he talk about? Okay, so vamos a hacer un pequeño resumen. ¿De qué habló el primer presentante, Ejiden? ¿De qué habló él? She said overeating. Okay, very good. You were paying attention. Overeating. Así All que right. estaban prestando atención. And then Dorcas, what did she talk ¿Y de about? qué habló Dorcas, la segunda presentante? About water. Okay, water with your meal. Good. And then Willie, I hope you didn't forget that one already. Y a Willy, el que acaba de presentar, espero que no se olvidaron de eso. ¿De qué habló Willy? That's right. High sugar. And now I'm going to talk about something else that you can do and not be getting the good nutrition that you need. Y ahora quiero hablar de algo de que... Can you repeat that one more time? Now I will talk about something you can do Ahora quiero hablarles de algo que pueden hacer. and not be getting the good nutrition you need. Ahora quiero hablarles de algo que pueden hacer y no teniendo los beneficios nutritivos que deberían de tomar. Okay, so I'm going to talk about high-fat diets, Ahora voy a hablarles de dietas altas en grasa. fatty, greasy food. En comida que es grasosa y llena de grasa. Okay, so when you think about fatty foods, what do you think of? I want you to raise your hand and tell Cuando me. ustedes piensan en comida alta en grasa, ¿en qué ustedes piensan? O sea, alten la mano para ver. ¿En qué piensan? ¿En meat? Meat, okay, good one. Hamburgers, good. Anybody else? Fried food. All right, so I have some pictures of what I thought Aquí tengo algunas fotos de lo que yo pensé que son comidas altas en grasa, fatty foods look like. This hot dog, como este hot dog, perro caliente, this burger here esta with the hamburguesa fries, con las papas fritas and also the sauce with it that probably has a lot of oil in it too. y hasta la salsita que tiene al lado para meter las papitas que está llena de aceite And then this very good looking pizza. y esta pizza que se mira demasiado rica And you know, all that cheese has a lot of fat. y toda ese queso tiene mucha grasa. And those food were all, they were not vegan. Todas estas comidas que vimos no son veganas, ¿verdad que sí? But I want you to look at this one here. What does that look like? Pero quiero que vean esto que está aquí. ¿Qué es esto? Tofu, that's right. But it's deep fried. Pero está frito. ¿Ya? Frito. So you have your good, high protein, Tienes un tofu que está lleno de proteína, very healthy tofu, bien saludable, deep fried. pero está frito. And now it's fatty. Y ahora está lleno de grasa. Okay, so those are some things high-fat food can look like. Estas son algunas de las cosas, estas son algunos ejemplos de cómo la comida alta en grasa se ven. And I'll show you some more vegan foods Y quiero enseñarte otras comidas veganas que también son altas en grasa. that are also fatty. Okay. Anybody recognize these ones Algunos here? de ustedes conocen estas que están aquí, como el chow cheese, que es un queso vegano, el Dieta. Yeah, I was looking at the ingredients, Estaba viendo los ingredientes de esos productos and they have a lot of fat and oil. y estos productos tienen mucha grasa y aceite. And then you have to think, Y de repente tienes que pensar, what was the problem with cheese in the first place? ¿qué fue el problema en el primer lugar con el queso que no es vegano? Now the substitute is almost as bad Ahora lo que lo sustituye es lo igual de malo, as the casi igual de original. malo que lo original. And all these other veggie foods. Y todas estas otras comidas vegetarianas. Yeah, I challenge you to look at the ingredients. Les quiero retar que vean a los ingredientes de estas comidas. And I put this one here, that's broccoli. Y yo puse esa que está ahí, que es el brócoli, And they're not boiling it in water. y no la están hirviendo en agua, It's being deep la fried. están hirviendo en aceite. So all the Así que antioxidants todas las
oxidantes, and todos los phytochemicals. fitoquímicos, It's all fried up. todas esas cosas están siendo fritas And it's not good anymore. y ya no sirve para nada, ya no es bueno. Okay, so why is this not good? Pero ¿por qué es que el aceite no es bueno? Okay. Foods like this contain a lot of free fats. Comidas como estas tienen mucha grasa. Okay, it means that the fat is isolated. Tiene mucha grasa que es, in that context, free fat es como Isolated fat. que está isolada, o sea, separada. It's a Isolated or what? concentrated nutrient. Está separada de nutrientes concentrados. And I have this olive oil right here Y ahora tengo este aceite de oliva with the olive for an example. con las olivas al lado como un ejemplo. So the olive oil is the free fat. Así que el aceite de oliva es la grasa isolada, separada. And the olives here, they have olive oil in them, Y las olivas tienen el aceite adentro, but it's in a package. pero está en un paquete. Just like Willie was saying. Como Willy mencionó, que tienen los fitoquímicos, la fibra y todo lo demás. Okay, thank you. All right, so in this form, it's hard for the body to process it. En esta forma es difícil que el cuerpo pueda procesarlo. And that's because it's 100% fat. There's nothing else in it. Pero la razón es porque es 100% grasa, no hay nada más en eso. So the next time you go to Walmart Así que la próxima vez que vayan al Walmart and you see the olive oil y ven el aceite de oliva, is 50% fat free, que dice que es 50% de grasa, you just know that makes no sense. ustedes saben que eso no hace sentido. Because if it's oil, Porque si es aceite, it's fat. es 100% grasa. Okay? Now, you don't have to take my word for it. They Ahora, find ustedes no tienen que tomar mi palabra por lo que digo, pero pueden ver esto. in science that free fats Están descubriendo la ciencia que las grasas separadas cause a heavy demand on the emulsification system. causan una demanda grande para el sistema Emulsificación. I don't know. Okay, so what does that mean? O sea, ¿qué significa esto? You know when you're washing your greasy dishes ¿Saben cuando están lavando esos platos que son grasosos and you put dish detergent on y it le ponen el jabón de limpiar platos to break up the grease para poder limpiar esa grasa, so you can wash it off? para que lo puedan limpiar, para que lo puedan sacar? Well, you have something called bile, Ustedes tienen algo en su sistema que se llama biles, okay, that acts as this dish detergent. que actúa como si fuera el detergente. So, you know, the more oil you're eating, Así que mientras más aceite comes, it's going to be demanding more of that bile. va a seguir demandando más de esa biles. Also, free fats cause your liver to produce more cholesterol. También estas grasas separadas causan que tu riñón, ¿verdad? ¿Riñón? No, liver es no riñón, es el hígado. El hígado que incremente este colesterol. And it also, if you eat a lot of these free fats, Y también si ustedes comen muchas de estas grasas separadas, it causes your large intestine causa que tu intestino grande to absorb more bile, que absorba más el bile, fats, la grasa and cholesterol, y el colesterol, which have been proven que han sido comprobados to be linked to things like colon cancer. tener un vínculo con el cáncer del colon. And if you're having free fats, Y si tienes grasas separadas,
There's low phytosterol and fiber intake in general. Es menos el fitosterol y la fibra que tu cuerpo recibe también. Because like the olive oil, there's nothing else with the olive oil. If you had the olive, you'd have the phytosterol and the fiber. Porque como el aceite es en sí solamente un solo elemento, pero si tienes la oliva en vez, ves que tiene todo el resto del paquete, los fitoquímicos y el fitosterol y la fibra y todo lo demás. And sorry. And low, I'll just say it. The last point was you'll have low antioxidants, and that fights cancer. Y el último punto es que vas a tener menos antioxidantes, que esto es lo que combates contra el cáncer. Okay. Now, frying foods. Ahora, en freír la comida. When you fry proteins, Cuando tú fritas las proteínas, it turns into acrolein, a carcinogen. se vuelve en un cancerígeno que se llama acrolein. So can you imagine your good tofu? Ahora pueden imaginarse su tofu que es tan bueno, tan rico. When you fry it, Cuando ustedes lo fríen, it's going to be increasing your risk eso es lo que hace que aumenta el riesgo of having de cancer. tener cáncer. That's just wrong, right? Eso es algo que está totalmente mal, ¿verdad? I mean, I understand if it's meat, but Yo tofu, entiendo que si fuera carne, pero el tofu, that's not good. eso no está bien. Now, heating vegetable oil above 300 degrees Fahrenheit Calentando el aceite de vegetal en 300 grados Fahrenheiticos damages the oil también daña al aceite and causes toxic formation in your y food. causa toxinas formación de toxinas en la comida, Which is then going to lead to inflammation in the body. que también lleva a hacer una inflamación en tu cuerpo, una inflamación general en tu cuerpo. And inflammation causes many diseases. Y la inflamación causa varias enfermedades. And then hydrogenated or partially hydrogenated vegetable oils Y hasta que sea que el aceite sea parcialmente hidrogenado, turn to trans fat, también se vuelve en la grasa trans, ¿cómo se dice? Trans, solamente trans, okay. Grasas trans. Okay, so you go to the store and you see, oh, this is partially hydrogenated oil. Y vamos a la tienda y vemos que este aceite es parcialmente solamente hidrogenado. It's not saturated No fat, está simplemente saturado, no es grasa saturada. but then when you fry with it, Pero cuando tú fritas con ese aceite, then you get trans fat, se vuelve en eso. which is worse than saturated fats in the first place. Que es peor que la grasa, which one again? Saturated. Que es peor que la grasa saturada en el primer lugar. Okay. So, if you have a grilled chicken breast that has about 105 calories, Ahora, si tú tienes un pecho de un pollo que está frito, que tiene 105 calorías, the same chicken breast becomes 323 calories. ese mismo pecho del pollo se vuelve en 323 calorías cuando tú lo fríes. About 3 times the original amount of Se calories. multiplica como 3 veces más de su caloría original cuando lo fríes. So cuando if lo you fritas. do that with your vegetables and tofu, Así que si hacemos lo mismo con los vegetales, con el tofu, and you wonder why am I gaining more weight, y nos preguntamos por qué es que me estoy poniendo más gordo, then this may explain why. así que quizás esto puede explicar por qué.
Okay, I want to show you a research. Ahora le quiero enseñar un examen, no un examen, sino una investigación. So this research, they took 1,000 men and women, and they 100,000, over 100,000 men and women, and they studied them over the course of 25 years. Así que en esta investigación tomaron más de 100,000 hombres y mujeres y los estudiaron por el periodo de 25 años. And guess what they found? Y adivinen qué fue lo que encontraron. They found that people who ate fried foods 4 to 6 times per week Ellos encontraron que la gente que comía comida frita 4 o 6 veces a la semana had a 39% increased risk of type 2 diabetes. tenía un incremento de riesgo de tener diabetes tipo 2, el riesgo de tener diabetes tipo 2 por 39%. I think that's a lot, right? Es mucho, ¿verdad? And those who ate fried foods 7 or more times per week had a 55% increased risk of type 2 Y diabetes. esos que comían comida frita 7 o más veces a la semana tenían un 55% más el riesgo de tener diabetes tipo 2. Now, if I were getting 50% in a class, Ahora, si yo estuviera teniendo un 50% en una clase and my teacher told me, you know what, I'm going to increase your grade by 55%, y mi maestra me hubiera dicho, sabes, voy a subir tu nota a 55%, I'd be very happy estaría bien satisfecha, estaría because I'd be feliz, doing a lot better. porque esto estaría haciendo mejor. So the best thing is to stay away from fried foods like this. Así que lo mejor que debemos hacer es separarnos de la comida frita, como estas que hemos mencionado. And there's something that was even worse than fried foods. Y hay cosas que son hasta peor que la comida frita. They found that reused oil was the worst. Encontraron que el aceite que se vuelve a usar es peor todavía. It caused them to gain more weight, Esto es lo que causa que se aumente tu peso, have higher cholesterol, el colesterol sube más, higher blood pressure, la presión también sube más and they had a greater risk of having both diabetes and heart disease. y tenían el riesgo de tener también diabetes y enfermedades cardíacas. And guess where there's a lot of reused oil? Y adivinen dónde es que hay aceite que es reusado. Can you guess? En las French fries. McDonald's fast food. When they just want to En la get it comida done, they want to chatarra. use that oil. La comida chatarra donde quieren hacer la comida rápido y la vuelvan a usar nuevamente. So you want to stay away from places like that. Así que quieren alejarse de lugares como esos. Okay, so there is a better option. Hay una opción mejor. And I like this quote from the Ministry of Me Healing gusta esta cita que viene del Ministerio de Curación because it gives us the principle behind the better option. porque nos da el principio atrás de la opción que es mejor. It basically tells us Básicamente nos dice that the oil, que el aceite as eaten in the food, comido en la comida, in its original package, en su paquete original, is the best. es el mejor, por ejemplo, la oliva. So if you want to eat corn oil, Así que si quieren comer el aceite de maíz, alote, algunos de ustedes dicen alote, what are you gonna eat? ¿Qué deberían de comer si quieren el aceite del choclo, del maíz, o el maíz Corn. mismo, verdad? If you want almond oil, what are you gonna eat? Si quieren el aceite de la almendra, ¿qué van a comer? Almonds, that's right. Eat it. Eat whole foods in as natural a state as possible. Deberíamos de comer comidas en su estado más natural posible. Okay, and I want to end with 3 John 1, verse 2. Y ahora quiero terminar con Juan 3 de Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. And it reminds us that God gives us all these things Y nos recuerda que Dios nos da todas estas cosas
because He wants us to be in good health Porque Él quiere que estemos en buena salud and to prosper. y que podamos prosperar. When I was a little girl, Cuando yo fui una niña and my parents would say, "No, you can't have water. y mis padres me decían, no, no puedes beber agua, You have to wait 2 hours." tienes que esperar 2 horas. In my mind, 2 hours was eternity. En mi mente, 2 horas eran una eternidad. And when my aunt Y cuando mi tía would give me tofu instead of chicken, me daba tofu en vez de el pollo and I didn't like it, y no me gustaba, I didn't understand why. no entendía por qué. I thought they didn't like me. Yo pensaba que ellos no me querían, But now I pero understand. ahora sí entiendo. And I know God gives us these Y things yo sé que Dios nos da estas cosas because He loves us porque Él nos ama and He wants the best for us. y Él quiere lo mejor para nosotros. So I hope you were blessed by this segment of presentation. Así que espero que sean bendecidos por este segmento de presentaciones.